Lieve kijkers en luisteraars van de Pantelic podcast. Een aantal weken geleden ontving ik Eyong Enoh bij mij in de studio. En ik wil even vooraf zeggen dat Eyong in het Engels praat. Ik praat in het Nederlands. We hebben het niet ondertiteld. Dus wat dat betreft moet je extra goed je best doen om alles te kunnen begrijpen. Maar het is een heel leuk gesprek geworden. Veel luisterplezier. Soms zijn er van die datums die staan in je geheugen geschrift. Voor sommige mensen is dat de geboorte van hun kind. Voor sommigen is dat hun bruiloft. Voor mij, tot dusver, in mijn nog prille leven, is dat 15 mei 2011. De dag van de Derde Ster. De dag van een speciale reporter. De dag van Eyong Enoh. Vandaag bij mij in de studio. Welkom bij de Pantelic podcast. Dit gesprek, ik praat in het Nederlands. Jij geeft antwoord in het Engels. Super, super. Hoe is het met je? I'm doing good. Gaat goed. Ja? Goed. Yeah. I can speak a little bit Dutch, but we speak in English today. Ja, we zagen het, want toen jij de Derde Ster reporter was, dat was in het Nederlands. Yes. I did it in Dutch because, when I speak English to my teammates at the time, they speak back to me in Dutch. So it was a big feast. It was a big event. Yeah. And I was like, I'm going to try my Dutch. I know it was very bad, but I was excited and I wanted to take the challenge. Ja, cool. Was een schitterend filmpje. Gaan we het straks nog even over hebben. Waar mensen je ook ongetwijfeld van kennen is Eyong Enoh. Evert en Napel in de FIFA-spelletjes. Yes. Die noemde je altijd zo. En eigenlijk, totdat je er helemaal gek van werd dat herhaald in de woonkamers. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik zette jou altijd in mijn basiself, omdat Evert en Napel je naam zo mooi uitsprak. Word je nog vaak zo genoemd? Yeah, it was special. It was special that not all the players you call their three names. Mm-hmm. It's always two names, and I discovered that my name became popular because of him with the FIFA, and I passed everywhere. Eyong, they call the first name slow, then the middle name they call it loud. Eyong and Enoh. So it was nice to be able to see that, and I think I have to thank Ethan. I think he stopped already. He's on retirement, but hij doet nu heel soms nog Engels voetbal doet hij nu weer, maar hij was gestopt inderdaad. Yeah, so I really have to thank him for that. He made my name even more popular through the FIFA. Hey, Ajax Cape Town, Ajax Amsterdam, Ajax amateurs. Ajax is een groot onderdeel van je leven. Yes, it did. Ajax Cape Town was where I really started to learn how to play football in an organized way. My foundation in terms of football, I was already playing in Kameroon for First Division. I was playing for the junior national team. But when I came to Ajax Cape Town, I really started to understand football more because the Ajax philosophy, the Ajax system way of playing was already there. And it helped me a lot. It gave me the right tools and the development. And from there to Amsterdam and amateur also. Actually, Ajax was the first top professional club I played in Europe. So it's always special in my heart. And I was able to play there for 5 years. So you don't forget that. That doesn't go easy. And once you were put on the red and white shirt, like it's for life. Ja, nou ja, ik geloof je. Want zeker als je... Ik had je voor gek verklaard als je nu zou zeggen dat Willem II een mooiere club was. Al is Willem II ook een prima club. Je werd inderdaad geboren op 23 maart 1986 in Kameroen, Kumba. Hoe gaat dat, zeg maar? Wat ik me afvraag is, hoe maak je een transfer van Kameroen naar Ajax Cape Town? Hier weten we een beetje hoe transfers gaan. Ik bedoel, daar zou ook gescout worden. Maar hoe was jouw jeugd? Hoe begon je daar met voetballen? Well, I started playing football in the streets like every other person. Also at school, we had a lot of school football. I think that helps a lot. In Holland, I don't know, I haven't seen that much, but in Cameroon, we have a lot of school football competitions where talents are scouted. And during the holidays, we have like under 13, under 14, big tournaments in every city. And I was scouted among them to go in one of the football schools. They call it the Brasseries in Cameroon. I think Eto'o, Rigobert Song, Jeremy Jitap, and a lot of top Cameroon players, they all went through the same process. So that's how I started playing in the street, in the city. And I was fortunate to play for a team called Littlefoot. It was in Tico, this city in Tico, and it was made up of very young, talented players. And it was so special because we were like a small family. This is where I became popular in my home city, and they gave me a nickname. A lot of people don't know, but if you go to Cameroon and you say, I'm looking for Veron, Johan Sebastian Veron of Argentina, everybody knows. If you go and say, I'm looking for Enoh, like
who is that? You see, in Amsterdam, they know me Enoh, but in Cameroon, most people know me as Veron. So that's really how I started. And wat vet. Toch? Want nou ja, een bijnaam. Veron was een schitterende middenvelder. En inderdaad, als je gewoon naar jouw profiel kijkt en hoe jij voetbalde en hoe Veron voetbalde, dan zit er vergelijking in. Yeah, before I came to Ajax, I was playing more like offensive, number 8. And people gave me the name. I didn't know why. Then they said, the way you play looks like Veron. So from there, I moved to Cyprus. I went as an agent who scouted me, took me to Cyprus. And then another Turkish agent saw me and then brought me to South Africa because the coach at the time at Ajax Cape Town was a Turkish guy, Mushin Etogral. He helped me a lot in my development. So that's how I got to Cape Town. So I didn't leave Cameroon direct to Cape Town. I went first to Cyprus, and then I came. Now it's a bit more advanced. You have more scouts. Because of me, there are people who are going to scout players in Cameroon. And recently there were about 2 players that moved to Cape Town already recently. So that's how I moved from Cameroon to Cape Town. Ja, en je voetbalde bij Cape Town. Een aantal keer proefperiode gedraaid in Europa bij een aantal clubs. Maar dat werd op een of andere manier niks. En toen was het Hans Vonk, oud-keeper van Ajax, die jou tipte in Amsterdam. En toen mocht je een proefperiode hier afwerken. Weet je nog hoe dat ging? Je mocht hier op proef komen. Was dat dan echt een eer dat je naar Ajax mocht of viel dat wel mee? Well, my first season in Cape Town, Hans Vonk was the captain and he saw me come in. And of course you had very talented South African players in the team, but not all of them were very disciplined. Like for me, I'm coming from a rough journey and I really knew what I wanted and I was really focused. So he began to talk to me, like mentor me, like encourage me. And that season, first season, we won the cup, the big cup in Cape Town was a big celebration for me. And the second season, we were almost champion and I was nominated as one of the best players of the league that year. So Hans Vonk had really followed me up and I think he is the one who spoke to Ajax that there's a young guy, you guys should have a look at him. And that's how I came for tryout when Marco van Basten was the trainer of Ajax in 2008. Niet de minste naam, toch? No, not at all. Die kende je al wel, neem ik aan, toch? Not at all. That was a big shock for me to come for tryouts, and then the trainer of Ajax is Marco van Basten. You only saw him on TV and in the Ballon d'Or, and now I'm seeing him live. So for me, that was huge. Ja, dat geloof ik. Nou ja, afgelopen week hoorde ik dan voor het eerst dat ik met jou een podcast op ging nemen. En ik zat te denken van waar denk ik aan als ik aan Enoh denk? Nou ja, vroeger dan speelde ik nog wel eens Toto met mijn vrienden. Zet ik wat geld in en dan zet je wel eens geld in Ajax wint of die gaat scoren. Maar ik zette echt altijd geld in op Eyong Enoh pakt een gele kaart. En ik won vaak. Want je pakte veel gele kaarten. Ik ken je als een mannetjesputter. Maar ik moest ook direct denken aan die schitterende goal van jou tegen FC Twente uit. Ja. Die 2-2. Yes. Volley van buiten de 16. Yes. Je scoorde 3 keer voor Ajax. Volgens mij 1 keer in Europa tegen Marseille. Yes, 1 keer tegen FC Twente. En die derde weet ik niet. Je speelde 98 duels. Volgens mij 98 voor Ajax. Je won de beker. Je pakte de Derde Ster. Die bekerfinale, dat was die 1 over 2 duels, hè? Tegen Feyenoord. Yes. Kregen jullie de KNVB-beker in een lege kuip. Yes. De tweede duel was daar. Iedereen ging weg natuurlijk. Niemand wilde dat zien. That was special. Ja? Yes. Was dat een mooi gevoel in de lege kuip? Of course, it's special. You see, my first game, my debut for Ajax was against Feyenoord. Dat weet ik nog. Sorry hoor dat ik je onderbreek. Dat zat ik ook te kijken. Van wanneer debuteerde die eigenlijk? En dat was een klassieker in 2008. De allerlaatste klassieker met uitsupporters. Ja. En mijn vader werkte destijds bij Fortis. En dat was de sponsor van Feyenoord. Dus wij zaten in een skybox. En ik was 15, 16 denk ik. En mijn vader had van tevoren gezegd van je mag niks van Ajax aan. Want dat is uit en boze niks. Maar ik had onder mijn sokken had ik nog een paar sokken. Maar dan met een Ajax-logo erop. En toen scoorde Ajax de 1-0. Jeffrey Sarpong maakte de 1-0. Ja. En toen deed mijn sok uit. Toen hebben we die sokken met dat Ajax-logo zo naar beneden gegooid. En ik weet niet of dat een fanatiek vak was. Maar allemaal boze koppen naar boven. Toen moesten wij na de wedstrijd 1,5 uur blijven zitten.
omdat we het stadion niet uit mochten. Toen kwam Huberto Tan, een bekende Nederlandse presentator, kwam nog even langs. Maar goed, dat was jouw debuutwedstrijd. Dus ik vond het heel geinig om die herinneringen met elkaar te koppelen. Was je trots toen je debuteerde in de klassieker? I was a bit shaking. I had a lot of tension because I just came from South Africa. I was still trying to adapt, and I just trained with the club for probably about 2 weeks or so. So I wasn't expecting to start playing already. I thought maybe I needed some months to adapt and play some friendly games. But for the game, Mark Overmars came to me, the trainer, said, you're gonna play today. I was like, oh. He says, it's okay, just play like normal in the training, be relaxed and do your thing. So I was like, okay. But I didn't know how big Ajax-Feyenoord was till I got to the stadium. Yeah. Like, I was shocked. And the good thing is I don't understand Dutch yet. So everything they said in Dutch, I don't know what they're saying. I'm just focused on the game. And I think when I came into the game, the first action I got involved in was a tackle on Bisesra. I will not forget it because we spoke afterwards. And I think a lot of people got to notice me from that tackle. Like, who is this guy? First action, bam. And for me, that was my entry. After that moment, I was like, wow, I'm here. I made my debut. It's possible. So I had more confidence, to go further. Ja, nou ja, dacht je, want je wist dus niet hoe groot die wedstrijd was, dat de wedstrijd was, eigenlijk nog steeds, die we in Nederland hebben. Dacht je, elke wedstrijd in Nederland is dit? No. After that game, I realized there are just a couple of teams that for Ajax is crazy. So Feyenoord, you have PSV, and at the time, Twente, AZ, they were really doing well because Twente had McLaren as a coach. Again, AZ, you had Van Gaal was coach there, and they had European quality in the team. So when we play these teams, okay, but the fans is not as crazy as Feyenoord and probably PSV because there's more this rivalry. Klopt. And going back to the Beker or to the Cup final, we played Feyenoord twice. So after the opening where I played against Feyenoord, I understood how big it is. And now you play final and you play Feyenoord 2 times and you beat them twice. That's like heaven. Ja, nou ja, die eerste wedstrijd die was volgens mij na 7 minuten was het 2 keer Siem de Jong. Yes. Stond je al 2-0 voor. En uit werd er ook dik gewonnen. We maakten die keeper direct een blunder. Volgens mij Mulder was dat. En inderdaad, de beker werd gewonnen. Maar het echte hoogtepunt van jou bij Ajax is 15 mei 2011. Ik bedoel, ik zei het in mijn introductie voor denk ik iedereen van mijn leeftijd. Ik bedoel, ik heb ook Real Madrid uit meegemaakt dat er wordt gewonnen. Maar ik denk dat ik als supporter, als jochie, want als klein jochie ben je enthousiaster, denk ik. En sla je meer dingen op. Ik heb nog nooit zo'n mooie dag gehad als 15 mei 2011. Waar staat 15 mei 2011 voor jou in jouw rangorde? I think it's the best. Yeah, the best. After qualifying with Cameroon for the World Cup, which is like up there for me for feeling my first World Cup, but this 15 May 2011 is the best, highest moment for me in football because it is not only me. You can have a good moment because you scored a goal, and this was like your best moment, or you came man of the match. But this was a moment that was for me, and everybody felt the same way. It's difficult to have this in a football game where everybody at the same level, and that's why this is very special. Ja, jullie kwamen volgens mij aanrijden met de bus en zagen een mensenmassa, iedereen rood-wit die dag. Ook de dag dat het liedje Crazy on the Dance Floor is geboren, toen jullie opkwamen. Dit seizoen hebben ze hem voor het eerst 2 keer weggehaald. Elke supporter werd boos. Dat liedje moet terug als ze opkomen voor de warming-up. Wat voor gevoel hadden jullie voorafgaand aan die wedstrijd? So the feeling we had before this game started already in the Beker final, which we lost. The cup final. 2 weken daarvoor. We lost 2 weeks against the same Twente. And we scored first that game, so the feeling was kind of there. But when we lost that game, I think the trainer Frank de Boer at the time, we had a conversation. He said to us, "You know what? I have a good feeling that we're gonna beat them home." So it started there. So the momentum was already there, and like when you play a movie, and then the last part of the movie, you feel like you're gonna do a heroic something. That feeling like, I'm going to save the world. I think that's a feeling that everybody had, and it was about the third star. There was just something about the third star that was special. And the fans also, the way the fans, they prepared for the game, the energy, the team, the conversations we had.
motivation from the trainer. And there was a revenge we wanted to give back to Twente also already from the cup. And so all of that put a very unique energy. And I think that the team, I don't think an Ajax team has ever been united before a game like this game. Like everybody was on the same mindset, the same page. Whether you were starting or not, you just wanted the team to do well this day. Ja, het team was volledig samen. Inderdaad, Twente werd een jaar eerder kampioen, won de beker, was de grote concurrent. Meer een summum dan dit kan je niet krijgen. Een kampioenswedstrijd op de laatste dag in eigen huis. Nou, de arena, er wordt wel eens gezegd dat de sfeer in de arena daar na 15 jaar eindelijk is ontstaan. Hè? Want daarvoor was er nog wel eens twijfel over de sfeer. Nu tegenwoordig tijdens Champions League wedstrijden, et cetera, is er een topsfeer. Maar die is daar toen ontstaan. Ja man, wat ik die dag allemaal gezien heb. En ook de huldiging daarna op het Museumplein. Volgens mij 120.000 mensen. Een jaar daarvoor wonnen jullie dus de beker. Toen werden jullie gehuldigd in de arena. Dit was iets anders, hè? Ja, true. Hoe herinner jij je die huldiging? Man, sometimes it's difficult to put it in words. You know, like the feeling and the whole celebration, especially in the Museumplein. I'd watch on the TV when Ajax won the Champions League at the time, the Europa Cup, and they came and celebrated in the Museumplein. Yeah. So to be there in person, to get the feeling, you can't imagine how it is. And it's just how the people, the energy that the people that dissipated. But for me personally, a lot of things were adding up. So first, Ajax had not been in Champions League for a couple of years. Yeah. And this season, we had qualified for Champions League. When I came, Ajax hadn't won a trophy a couple of years. Yep. And before the season, we won the beker. So these things were just adding up slowly. And then we were not just going to win another title after a long time. We're going to win the title that was giving us the third star. This is history now for the club. And to be part of this, to be alive, to see it, it's never going to happen again. Nee. So I think this is the real history behind the emotion that everybody was putting in this. And Ajax has been waiting. When are we going to win the next title? After a long time. And it so happened that the next title gives the third star. So everything is just special. It's like you're watching a movie and you want the part 3 to come out. And so, like, this is part 3 of Ajax trilogy. Het is bijna... Het heeft echt wat toegevoegd dat het een aantal jaren heeft geduurd, hè? Als er maar 2 jaar had tussen had gezeten, was het niet zo speciaal geweest. Dan was het nog steeds de derde ster geweest. Maar inderdaad, hieraan klopte alles. Van de eerste goal van Siem de Jong tot die eigen goal van Landsaat. Ja. Nou ja, jij viel in rond minuut 65 volgens mij. Yes, the second half, ja. Nog wat minuten gemaakt. Je stond op het veld tijdens de 3-1, denk ik. Yes. Ja, dat stadion. What an assist from Christian Eriksen. Ja, een schitterende assist. Ik denk dat hij bij iedereen die destijds... We hebben ook wat jongere luisteraars. Ik bedoel, kijk die samenvatting 20, 30 keer terug. Want inderdaad, wat jij zegt, historisch. Dat is de uitoverwinning bij Real Madrid ook. En dat is Juventus, et cetera. De Champions League seizoen ook. Het jaar dat ze de Europa League finale haalden ook. Alleen dit, voor mij, was dit het absolute summum. Is dit het absolute hoogtepunt uit je carrière? Yes, I would say so. Want dat snap ik echt volkomen. Ik zit heel erg te denken, want jij stond daar op het Museumplein op het podium te dansen. Volgens mij kreeg jij een hardcore, hardstyle liedje op het moment dat je met die schaal daar stond. Ik zit even te denken aan de andere kant. Van, ik stond op dat Museumplein tussen die 120.000 mensen. En het was niet alleen maar gezellig die dag. Het was ook onrustig. Er waren te veel mensen op dat plein. Hè? De politie, de ME was in de weer. Ik was, hoe oud was ik? 16. Toen 2010. Dat was de eerste keer dat ik heb moeten rennen voor ME-paarden. Dat ik in een hek moest klimmen. Toen jullie wegreden en waarschijnlijk naar een besloten feest gingen, moest je maar zorgen dat je veilig op het Centraal Station... Ik heb dat nooit meer meegemaakt. En daarna zijn er ook nog huldigingen geweest op het Museumplein. Maar zo, dat voegt ook allemaal dingen toe aan de dag. And don't forget about the champion shield. Ja, de schaal. What happened? You know, it fell off for the first time. Ja.
and got twisted on the side, got a mark. That doesn't just happen. Weet je nog wie hem liet vallen? I think it was Martin and Vertonghen. They were up in the roof and they were like so excited. Ja. And they didn't have a clue when he left their hand and then fell off. And the fans were running. Om hem weer te pakken, terug te geven. I saw recently the video and every time you watch it, it's just happening now. Ja, ik zit te denken, Jan Vertongen liet inderdaad die schaal vallen. Maar gewoon in aanloop naar dit duel, naar deze Ajax-FC Twente, was er bijvoorbeeld een reportage over Jan Vertongen bij De Wereld Draait Door. Ja. Waarin hij een broodje kaas ging halen bij de Albert Heijn. En zelfs die reportage staat op een netvlies gegrift, weet je wel. Alles klopte aan die dagen. Heb je nog contact met jongens uit die tijd? How many players I have contact with from the team? Definitely Martin. Martin is still at Ajax. Sim, once in a while we've hooked up. Anita is also here. Van der Veel, Ubi recently. No, Ubi wasn't there when we won this thing. He had left in January. Daarvoor, na AC Milan. I always tease him about it. I'm like, yeah, you missed out. Dat is zo zonde. In the podcast, I was talking to him about it. Yeah, but... So Toby also stay in touch, and most of the guys. Dus die titel heeft jullie redelijk verenigd. Yes. Maar kan je ook zeggen dat zijn het ook echt vrienden of zijn het nu gewoon oud teamgenoten? More like former teammates. Former teammates. But I think that moment, when we talk about that moment, we feel like friends. Yeah. Besides the moment, okay, you have other things, but the moment makes everyone feel like a friend. So, of course, you had players who were more closer than the other players. For me, I was close to Anita, Ubi. I was close to Suarez because I need to tackle him more in the training. But so that was it. Veel van die jongens die je noemt, ik bedoel, Ajax is altijd een jong team, maar veel van die jongens voetballen nog. Jan Vertongen bij Anderlecht, Toby Alderweireld bij Antwerpen, Luis Suarez natuurlijk nog. Veel zullen nu naar het wereldkampioenschap gaan. Denk je dat veel van die gasten dit ook als een hoogtepunt in hun carrière zien? Yes, I think almost all the players in that team were able to make it top. Whether it was with national team or with just at club level. Yeah, for some, maybe like Martin, injuries, a few things, so it was challenging for him. But you see the rest of the team, Van der Veel, Ubi at Milan, Vertonghen, Alderweireld. You see them like really stepping up at top level. Suarez, which was one of the key players in the team. So most of the players, they really did good. Hey, we hebben het over oud teamgenoten. We zitten hier in de Pantelic podcast. Jij hebt met Marco Pantelic gespeeld. Yes. Wat voor gozer was dat? Oh, Marco. Marco is a very interesting guy. He's always smiling. He's lovely. He's a good teammate. And he's always very positive. I never see a guy so positive. Sometimes I had to scream to him like, you don't have to pass the ball to Suarez. Shoot. He was so nice that he wanted to be not to be selfish and to pass the ball. Like, come on, shoot, you're a striker. So that's how a good guy he was. And of course, nobody forgets that when we had a game, the last person to join the line to go out was always Marco. Hij was veel bezig met hoe hij naar buiten kwam. He was in front of the mirror all the time. His hair had to be properly arranged and everything. And before Marco comes out and checking himself. So he was always looking... Prachtig. Gewoon één jaar Ajax. En echt veel achtergelaten. Zijn eerste interview, heb je dat ooit gezien? Dat hij met die zonnebril aankomt en direct zegt we are Ajax. Yeah. He's a special guy, you know. He's a player. His personality, you need to love him because he's fully 100% for the team. Ja. Hey, je haalde het al een keer aan tussendoor van ik sprak hem bij de podcast. Want tegenwoordig, je bent sidekick geweest van David de Host bij de Ajax-podcast, de officiële Ajax-podcast. Ja. Laatst heb je een serie gemaakt, Enoh Reunited, voor Ajax Media. Yes. Zijn dat leuke dingen om te doen tegenwoordig? Yes, I think, of course, you saw when we won the third star. And when they were looking for some guy who is going to interview the players, I was just the first guy, spontaneous. Now, I didn't speak Dutch, but
I tried to speak in Dutch. That shows you that there's something also naturally in me that likes to speak, maybe in a podcast or to interview. So it's part of something that I like doing and I enjoy it. Ja, ik moet zeggen, jij als Ajax-reporter kent iedereen. De Ajax of Enoh Reunited filmpjes waarin jullie terugblikken op die tijd zijn ook heel erg leuk. Staan er nog meer dingen op de planning om te doen samen met Well, Ajax? we'll see. I think that was just was a trial to see how the project looks like, and probably we'll have some other projects to come up. But it was really good because we had to sit down to talk about our days at Ajax and what it was to have a teammate, go into some details in the dressing room that people don't always know outside, and some fun moments. So it was a lot of fun sitting back with those guys. And the interesting thing is most of those guys. I'll say this really quick. Sometimes some of the players play for the club, but they travel out, and they're struggling to get back into the team. Like, they need to find a way to connect back with the team because they've been out. So, for example, like Greg van der Velde, when I spoke with him in the podcast, because I always ask him, what are you going to do next? And just coming back and talking about our experience starts to make him feel connected back to the club. And now he's doing some projects with the club. Ubi also, of course, is working with another club. But when we spoke, now he's had his first training with the Ajax amateur. So you see that everybody's connecting back through the Enoh Reunited project with the club. Cool. Yeah. Cool. Dus toen en nu een verbinder? Well, I'm very passionate about you say in Dutch, jeugdopleiding. I'm very passionate about mentorship and development for young players. I think when I look back at my career, there were a few things I would have loved to have in terms of management, but in terms of mentorship and education, which I feel like I want to give back to a lot of young players. So I'm busy with that, and that's the reason I wrote a book titled How to Become a Successful Professional Footballer. Yeah. The 4P to a successful career. So the book is on Amazon. We zullen de link even in de beschrijving zetten. Sure. So it's just a book to help players to be a success, not just on the field, but in terms of life, outside life. You know, and there are a lot of things you need to do for yourself, especially when you're a footballer. It's like almost everything is done for you. You know, the jersey, you want to travel, the flight ticket is there. You get used to this, but you need to also find a way to become aware of life outside football. Otherwise, when you stop, you discover that you lose a lot of opportunities, you waste a lot of time, or you didn't notice certain things. So my goal is to encourage players, like, while you're playing in football, be also alert about real life. Because for some people it goes fast, for some it goes slow. So not everybody is going to have a career of Suarez. Nee, zeker niet. Dat onderstreep ik alleen maar. Je zoon, Bashan, speelt in de jeugd bij Ajax, de onder de 16. En ik neem aan dat hij dat heel erg leuk vindt. Dat jij het heel erg leuk vindt dat hij in de jeugd speelt. Maar wat zou je hem en andere jeugdspelers, niet alleen bij Ajax, maar ook daarbuiten, willen meegeven dan? Gewoon, want jij zegt van, ik zou ze tips willen geven. Ik vind dat interessant, ik vind dat leuk. Wat geef je al die gastjes mee op die jonge leeftijd? Well, for me it's just enjoy what you're doing. For him now he's 15, so there's really not so much I'm gonna be talking to him, because from 0 till 15 is just, you just have to enjoy football. Just be in that space, love it, have fun, develop it. But when you start to climb up to 18, 17, then the pressure starts to come, because you start to think, am I going to get a contract? The opportunity, as their injury, what if football doesn't work, what do I do? So there's a lot of pressure, fear. So this age, you need a lot of mentorship and guidance at that time. And I think for him, this is where I'm going to come for now. He just needs to enjoy, because he's 15, doesn't need to think too much. Nee. Aan de ene kant, is dat ook bij Ajax? Gewoon dat je tot je 15e dat je het gewoon leuk mag hebben? I think it's for every kid everywhere. Ja, dat snap ik. Maar gewoon, Ajax is de grootste club van Nederland. Wil de meest succesvolle spelers. Die willen ook op hun 13e al schaven. En dit kan beter, dit kan beter. Definitely. Terwijl je af en toe best wel eens kan zeggen van, nou, ga maar gewoon lekker voetballen. Maar bij Ajax hebben ze wel gewoon de begeleiding die je verwacht. Yeah, definitely. For Ajax, it's like, of course, you said they took him. So 15, they already see the potential of the player. They can anticipate
they're not always looking for results now. At 15, the player say has like 1-2 years to develop a lot of things. Yeah. So at 15 is more about the development of the player. It may not necessarily be 100% where people see it, because most of these players, you may not recognize them in 2 years. If maybe they play against, for example, they play against 20, and the 20 on the 15 looks very active and agile and physique, and everybody think, oh, this is it. And give them 2 years, something completely different happens. So this is the 4 vision of Ajax. They see young talent, kleiner, not so groot physically, but in 2 years the kid can change. Yeah. He can become more smart, more technical, more quick. And he's a different player from 2 years ago category. Ja, nou ja, ik zou nog uren met je door kunnen praten, maar volgens mij zit de tijd er een beetje op. Super bedankt dat je langs wilde komen, dat je mij nog eens terug wilde nemen naar al mijn herinneringen van de Derde Ster. De luisteraar meenam met jouw herinneringen. Ik bedoel, een van de dingen die ik me aan jou kon herinneren was je glimlach. Nou ja, en die is er nog steeds. Toch? Maar I don't laugh on the field, right? So nee, dat is waar. Maar gewoon daarbuiten, altijd leuke interviews. But most people are wondering, like, on the field is different. Outside, he's a cool guy, he's a calm guy. Yeah, but it's because when I get on the field, like, I'm a warrior. Maar je hebt wel iets goed gedaan dan. Want je bent een strijder op het veld. Zoals gezegd, bakte nog wel eens een gele kaart. Maar jouw imago naar buiten is altijd heel vriendelijk en leuk geweest. Yeah, so it's like putting on your uniform for battle. After battle, you get back to real life. Top, dankjewel dat je er was. Veel succes met alles wat je gaat doen. En hopelijk zien we Bashan ooit ook in de arena een geel kaartje pakken, zodat ik daar weer iets op kan zetten. Mensen, bedankt voor het luisteren naar deze speciale aflevering van de Pantelic podcast. Laat vooral je reactie achter op Twitter, Instagram. Doe even een duimpje omhoog als je op YouTube kijkt. Daar kan je natuurlijk ook reageren. Volgende week zijn we er ongetwijfeld gewoon weer met een nieuwe aflevering. Tot dan. Ciao.